Ezra nitafutia one bedroom executive. Ndio hii hapa nyuma. So niko kwa penthouse ya apartment hapa Naka. Folks, I am in Naka. Naka is just 10 minutes to town. Ezra nitafutia one bedroom na ikuwe karibu na tao. Ndio hii hapa, okay? Wacha na kuambia rent hapo ndani kidogo. But wale mnasema Ezra executive. Sasa nimewaambia niko kwa penthouse. This apartment iko na 3 bedroom apartments only. 3 bedrooms. So in fact, umefanyiwa favor sana kupatiwa one bedroom hapa. And it is on the penthouse. Hizo stairs ni za kwenda kule chini mali utakuwa unatoka. Okay? So here we go. Check it. So that is the lounge hapo. Okay? Uko na dirisha kubwa ile pande. Okay? For natural light. One bedroom executive Ezra. Mahali ambapo najificha nafanya vitu zangu. Ndo hii hapa. Okay? That still is the lounge. Mimi hapa naona ka L shape, ka fiti, ka L shape tu, cozy. Hakuna mambo mingi. Remember ni executive. Alright? One bedroom. Na iko kwa penthouse. Haya. Hii itaenda hii. Hii inaenda as soon as naeka hii video. Hii mlango inanileta jikoni. Okay? Hiyo mlango imenileta wapi? Inanipeleka jikoni. So, ndo hiyo jikoni hapo. Okay? Unaona hapo cabinetry juu na chini. Unaona hiyo sink yake vile ni executive. Okay? Squared. Hata sijaona hiyo. Okay? Haya, sasa cheki countertop space. Alright? Ule dema naitango Regina Otieno. Ezra space ya kupika chapo iko wapi? Ndo hii hapa. Okay? Space ya kufanya nini? Space ya kupika chapati. Alafu pale space ya fobana. Sawa? Fobana. Alafu opposite hapa kuna pantry. Kuna pantry hapo. Sawa? Na kuna mlango inaenda huko. Alafu huko nje nimekuambia uko kwa penthouse. Hii ni base yako ya kujificha. Wallahi cheki space uko nayo yote. Mwadhani. Guy, cheki. Hapa ni mahali pako pa kuanika manguo. Hauna competition. Wewe unakuja unatulia tu hapa, unabarizi, una watch, unaona paka kule town huko kwote. Views tu. Wewe kazi yako tu ni views. Hakuna mambo ingine. Muliniambia Ezra one bedroom executive. Nakwambia hii inaenda kesho hii. Hii yezi kaa. Hii the moment watu wameona hii video ni hivyo, hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Alafu by the way kuna DSTV, so kila nyumba imewekwa, it's connected hapo na DSTV. Is a matter of plug and play. Easy imeenda. Wacha turudi ndani tena tuone what we have in the rest of the rooms. Lakini hii imeenda. Hii haiwezi simama hii. Aya, huku ni wapi? Bas, huku sasa ndio mahali inaitwa toilet and bathroom. And ule ananiambianga Ezra, I hate a wet toilet. Hapa hakuna story ya wet toilet. Toilet iko room yake, shower iko room yake. Sawa. So it is difference. Kashawa tu ndio wajeka hapo juu. Okay? Hiyo tu ndio ile kazi ambayo imebaki hapa. It is brand new. Lakini unaweza book. So as soon as you book, the better. And I'm telling you, hii nayo imeenda. Alafu bedroom iko that side. Okay? Bedroom kubwa. Bed ya 6x6 inatosha hapa ndani. Okay? Bedroom kubwa. Bed ya 6x6. Imagine utakonga tu peke yako. Hata unaweza lala kama umefungua madirisha. Nani anakuja hapa juu? Hakuna. Okay? Nobody is coming there. You are all by yourself. Okay? Nobody is coming hapa juu. Hii imeenda jamini. You are on the penthouse. Wow. Yani mimi hata I'm feeling jealous kwa ule mtu mwenye atachukua hii nyumba. Can you imagine? Na mimi ndo natafuta. Juma zee kuna nyumba unafikanga hata wewe unaangalia unaona wallahi hii nyumba nayo ni kali. Very well. Hii imeenda hii. Hii as soon as hii video first come first serve. Unaona sasa mimi na work tu hivyo. Lakini mimi naona hii imeenda hii. Okay? Unajua ni how much rent? 22,000. Uko kwa penthouse ya 3 bedroom penye wase wanalipa 40k, 42k, 45k. Wewe uko huko juu umepewa special treatment. Baby girl treatment. Wewe uko huko juu. Hii imeenda wallahi. Hii sioni.